Okay, video ni dia nak cerita pasal example. Okay, sebelum kita pergi pada example one. Okay, so under state space yang paling important adalah this two equation. Okay, so here. Okay, so first state equation. Okay, and then the second one is output equation. Okay, so for the state equation, x dot equal ax plus bu. Okay, macam mana nak dapatkan equation ni? Okay, nanti kita pergi example 1 and then I will show to you how to solve. Okay, and then second one is a output. Okay, y equals cx plus du. So everything dah terang kat sini. So boleh nampak lah apa itu a, b, c and d. And then yx. Okay, yx dot y and u. Okay, kita pergi pada the first example. Okay, so for example here, okay, this one is a mechanical system, which is there are two mass M1, M2, and then two position X1, X2, and then only 1K between M2 and M1, and then damper, okay, only at M1, and then output, okay, this one input, sorry, or input FT. Okay, so in this problem ask to find the state equation for the translation mechanical system. Okay, so how to solve this one? Okay, so fikir pada this example. Okay, okay, this is a solution dia. Okay, first nak solve this problem, you need to find the mathematical equation. So nak dapatkan this one, so awak just apply apa yang awak dah belajar dalam chapter 2. Okay, so first, because this one is a mechanical, so first kena draw free body diagram. Okay, so kat sini saya dah buatlah mechanical free body diagram for this system. Okay, hopefully you understand. Okay, macam mana saya dapat ni. Okay, and then after you dapat mechanical after you draw free body diagram, okay, you need to find the mathematical equation. Okay, so boleh tengoklah kat sini. Okay, so equation ni daripada first free body diagram M1, and then second equation ni adalah for M2. Okay, so you just look at this one. Okay, so you akan dapat equation ni. Okay, you boleh buat dulu nota you dalam kertas, and then you compare dengan jawapan saya. Okay, so after dah dapat mechanical equation ni, dah dapat mathematical equation, so apa yang perlu buat ialah sebab kita nak dapatkan dalam x dot, okay, so kena jadikan dia taking inverse Laplace kat sini. Okay, taking inverse Laplace. Okay, and then assume zero initial condition. Okay, itu dia punya syarat dia. Okay, so after that, okay, so you obtain, okay, you can find M1, okay, equation for M1, okay, 0 equal M1 x1 double dot plus K x1 minus x2 plus Tx1 dot, okay. Ini adalah for first one, okay. And then for M1, okay, and then for M2, okay, so you akan dapat this one, Ft equal M2 x2 double dot plus K x2 minus x1. So kita macam mana nak dapat equation ni, macam mana nak solve ni, so kena ingat, okay, kita punya equation adalah this one, okay, x dot equal ax, okay, plus bu. Okay, so sekarang kita nak dapatkan x dot tu. Okay, so macam mana nak dapatkan x dot? Okay, so kena buat this step, okay. So let's say, okay, so kat sini kita ada dua equation, kita ada x1 dengan x2. So meaning that kita ada 4 variable, okay. First for x1, for x1 dot. Sebab kenapa kita akan ada x1 dot? Okay, bila kita integrate x1 dot, kita akan dapat x2 double dot. So x2 double dot adalah daripada x1 double dot. Okay, so x1 double dot adalah daripada kat sini. So that's why kita ada 4 variable kat sini. Okay, so v1 equal x1, v2 equal x1 dot. Okay, ini adalah untuk equation for M1. Okay, so v3 equal x2, v4 equal x2 dot. Okay, yang ni adalah untuk this one. Okay, so maksud kita ada katakanlah awak ada single equation, so maksud kita ada 2 variable. Okay, so lepas ni saya tunjuk yang next example. Okay,
Okay, so dah let's say dah consider dia punya term ni. Okay, dia punya V1, V2, V3, V4. Okay, next kita integrate. Okay, integrate V1 dot equal X1 dot equal V2 dot. Okay, so bila awak nampak V2 dot, nampak X1 dot. Okay, X1 dot actually this one. Okay, so that's why awak akan dapat okay, that's why untuk this, okay, X1 dot, okay, equal this V2. So you just put V1 dot equal dengan V2. Okay, next is a V2. Okay, V2 integrate. Okay, V2 dot equal X1 double dot. Okay, X1 double dot. Okay, so X1 double dot ni, okay, this one from here. Okay. Okay, so just masukkan equation ni dalam this. Okay. Okay, for this one. Okay, so X1 ni, X1 dot ni adalah yang asal kan. So you just replace yang kat sini. Okay, dalam equation this one. Okay, so that's why minus D V2. V2 is X1 dot. Okay, and then V3, V1. Okay, daripada here. Okay, so just masukkan. Okay, and then letak buat pula V3. Okay, V3 dot equal X2 dot. Okay, so X2 dot is V4. Just put here. Okay, V3 dot equal V4. Same for the V4. Okay, V4 dot equal X2 double dot equal FT minus K bracket X2 minus X1 bracket okay divided by M2. So this one pun here. Okay. Okay, so yang ni kenalah replace yang baru. Okay, V3, V1. Okay. So after dah dapat this one. Okay, so kita put in vector. Okay, so put in vector. Okay, so punya equation asal dia adalah this one. Okay, X dot equal AX plus BU. So masukkan je dalam this one. Okay, this one adalah X dot. Okay, so X dot kita ganti dengan V dot. Okay, equal dengan A. Okay, this one A. Okay, this one A. Okay, this one B. Okay. Okay, so V1 dot kalau kita tengok kat sini adalah only V2. Okay, so the rest is a 0. Okay, only V2 is a 1. Okay, yang lain adalah kosong. Sama juga dengan V2 dot. Okay, is a equation. Okay, dia ada V2, V3, V1. So V4 0. So that's why kita akan dapat V4 0. And then V3 dot is a V4. Okay, so the rest are 0. Okay, sama juga dengan V4 dot. Okay, sebab dekat V4 dot kita ada input FT. So kita just masukkan kat sini. Yang lain tu tak ada kosong. Just put 0. But for the output, so tengok balik soalan kita. Okay, dia kata output dia adalah X1. So that's why pada X1 kita adalah V1. Okay. So that's why just value V1 sahaja yang ada nilai. Yang lain adalah kosong. Okay, that's all for this solution. Okay, hopefully you understand. Okay, kalau tak faham tu tengok lagi sampai awak faham. Okay. Okay, dalam ni pun ada solution. So, awak boleh tengok, awak boleh fahamkan. Okay, and then for example tu saya nak awak buat and then hantar dekat saya dalam kelas. Okay. Okay, paling lambat pun pukul 4. Okay, so nanti saya buat sheet dekat Google Classroom untuk awak settlekan awak punya problem ni. Okay, so saya nak terangkan yang example number 3. Okay, so example number 3. Okay, just diberi mechanical system. Okay, only YT. Okay, and then dia ada one damper and then one spring. Okay, but in a vertical. Okay, so how to solve this one? And then dia punya output. Okay, output is a YT. Okay, so how to solve this one? Okay, method dia pun sama juga macam sebelum ni. Okay, first awak kena dapatkan dia punya mathematical equation. Okay, so and then awak draw this one. Okay, draw free body diagram.
Okay, so and then after that you akan dapatlah multiple equation this one. Okay, minus by dot minus ky plus ut equal my double dot. Okay, so dapat this one. Lepas tu apa yang perlu buat? Okay, and then inverse okay, inverse Laplace. Okay, and then assume zero initial. Okay, so awak akan dapatlah satu equation lagi kat sini kan. Tapi actually dia sama je yang kat sini. Just rearrange. Okay, same. Okay, and then sebab this one only one equation of motion. So dia just ada two variable. Okay, S1 and S2. So S1 is a Y, S2 is a Y dot. Okay. So maksudnya kalau ada satu equation dia just ada two variable. Okay, kalau dia ada two equation maksudnya ada four. Kalau dia ada three variable, dia ada three equation so ada six. Okay. And then lepas tu apa yang perlu buat? Kita integrate. Okay. So S1 dot equal Y. Okay. So Y is X1 dot equal. Okay. This one is a Y dot. Okay. So saya tertinggal kat sini. Okay. This one is a Y dot. Okay, so Y dot equal X2. Okay. And then X2 dot equal Y dot. Y double dot. Okay, Y double dot adalah daripada equation yang kat sini. So, just masukkan dan replace yang baru. Dia punya ni. S2 and S1. Okay, supaya dia sama nanti. Okay, lepas tu, apa perlu buat? Just masukkan dalam vektor. Okay, so dapatlah vektor ni. Okay, X1 dot dengan S2 dot. Okay. Okay, so dah nampaklah kat sini kan S1 dot S2 dot. Okay, S1 dot is a S2. Okay, so dekat S1 ni 0, 0, 1. And then for S2 dot, okay, so S2 dot here. Okay, so minus K over M, okay, for S1. And then minus B over M for S2. So just put here. Okay, this one A, this one is a B. Okay, so only S2 dot has input. Okay, so you just put 1 over M pada equation S2 dot. Okay, output. Okay, so dia kata dekat atas tadi output is a Y. Okay, so Y dia adalah X1. Okay, so sini awak akan dapatlah jawapan this one. Okay, simple. Okay, inilah kita punya. Ini adalah output equation. Okay, ini adalah state equation. Okay, so that's all for state space. Okay, so saya tinggalkan awak dengan example number 2. Okay, sila buat. Okay, and then submit. Okay.